Hello everyone, once again welcome back to accounting theory class. Last class you have studied the classification of accounting theory, that is structural, then uh, behavioral and interpretational accounting theory, right? So in this class you are going to study roots of accounting theory. Okay, so here root means the bottom line from where tree has been grown up, right? So as the name indicates, in the same way, roots of accounting theory means the bottom line from where the tree of accounting theory has been developed. Okay, I think it is a new concept for you, right? ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ decision theory. Decision theory attempts to explain how decisions are actually made, and it is both descriptive and prescriptive. As a positive one, it explains how decisions are actually made. As a normative, it emphasizes on how decisions should always be made. So here decision means it is a process, right? It is a process of selecting a course of action among several alternatives, right? So this theory attempts to explain how decisions are actually made, and it is both descriptive and prescriptive. So descriptive or positive in the sense how decisions are actually made, and prescriptive means how decisions should always be made. Okay, then decisions are always addressed to future. For decision making, data of information is required at every stage of decision making process. Such information must be reliable and resourceful. Any false, unreliable or insufficient data may lead to wrong decisions. This theory is concerned with establishing standards for arriving at best possible decisions. Okay, here what is the reason behind the introduction of decision theory? The necessities of users, right? The decision making by the users has necessitated the development of decision making theory in order to take decisions. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ decisions are always address the future because decision is a process of selecting a future course of action, right? So here decision making process involves several steps like identification of the problem and analysis of the problem. So before taking the decisions, at first we have to identify the problem, then we have to analyze the problem or to find out the reasons. Okay, then we have to find out the alternative actions. Okay, then evaluation of each alternative, then we have to select the appropriate alternative actions. So these all are the steps involved in decision making process. To take effective decision, the reliable information is required, right? So such information must be reliable and resourceful. If any false information or insufficient information
may lead to wrong decisions, right? So the information must be reliable and accurate. Okay, once again I will repeat it. So decision theory attempts to explain how decisions are actually made. Okay, and for decision making, data or information, that is accurate and complete information is required at every stage of decision making process, because false or insufficient data may lead to wrong decisions. So this theory is concerned with establishing standards for arriving at best possible decisions. Okay, ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಸರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ decisions theory. So your first one is decision theory facilitates easy and quick decision making on the basis of accounting data. So this theory facilitates to take quick decisions on the basis of accounting data and problem solving. It is useful for decision making is useful for solving a particular problem. Then availability of data, it means the required information is provided at every stage of the decision making process, or in every stage of decision making the reliable and accurate data is available, then more rational. So here when an accountant follows the decision making process or steps. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. Okay, so next demerits. The first one is reliability of information. So here the decision making is depends upon the quality of information supplied, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So as I told earlier, if any false or
ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸು ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. So lower standards in the sense it is concerned with standard for arriving at the best decisions. Okay, if standards set are low, the decisions taken also would be of lower quality. Okay, so ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, in the next class we will study about the measurement theory. Thank you.